Next is the loss of refraction of light. So loss of refraction is also known as Snell's law of refraction, which is given below. Here you can see the incident ray, the refracted ray, and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence. They all lie in the same plane. The ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a light of a given color and for the given pair of media. So Snell's law கேட்டாங்கன்னா you have to write these 2 points. Okay, if I is the angle of incidence or R is the angle of refraction, then sin I by sin R is equal to constant. In the constant என்னதுன்னா, it is called as the refractive index of the second medium with respect to the first medium. It is generally represented by a Greek letter mu, that is mu 1 2. It is first medium to the second medium. The refractive index, it has no unit. It's a ratio for two similar quantities. The refractive index of the medium is also defined as the in terms of speed of light in different media. So mu is equal to speed of light in vacuum or air, or speed of light in medium. ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு மீடியம் இருக்குன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் மீடியம் 1 to ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் மீடியம் 2. இப்போ see this problem, ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ஏர் வந்து இவ்வளோ இருக்குது அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் கிளாஸ் இவ்வளோ இருக்குது. ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்ன? ஸோ லைட் ஏர் பை கிளாஸ், ஸோ மியூ ஏ பை மியூ ஜி. Next is total internal refraction. When light travels from denser to a rarer medium, it gets refracted away from a normal. So இதுதானே பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ டென்சர்லேருந்து ரேரர் மீடியமுக்கு போகும்பொழுது it gets deviated away from normal. When the angle of incidence in the denser medium increases and the angle of refraction also increases. Angle of incidence na உள்ள வர லைட் ஆங்கிள் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ரீஃப்ராக்ஷனுடைய ஆங்கிளும் மாறும். And it reaches a maximum value of R is equal to 90 degree for a particular value. இந்த ஆங்கிள் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ரீஃப்ராக்ஷனும் அதிகமாகும். ஸோ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வரைக்கும் போகலாம்? 90 டிகிரி வரைக்கும் போகலாம். இந்த ஆங்கிளை தான் நம்ம கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னு சொல்கிறோம். தி ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் at which the angle of refraction is 90 is called as critical angle, and at this angle the refracted ray grazes the surface of separation between two media. ஸோ இந்த ஆங்கிளில் ரெண்டு மீடியம்க்கும் நடுவில் ஒரு செப்பரேஷனை க்ரியேட் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் எக்ஸீட்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள், தட் இஸ் 90க்கும் மேலே போயிடுச்சுன்னா த ரே இஸ் டோட்டலி ரிஃப்ளெக்டட் பேக் டு த சேம் மீடியம். ஸோ இப்போது ரேரர் மீடியம் டு டென்சர் மீடியம் ஒரு லைட் வருது, பட் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால, ஜாஸ்தி மீன்ஸ் கிரேட்டர் தென் 90 இருக்கிறதுனால அது திருப்பி ரீஃப்ளெக்ட் ஆகலை, திருப்பி அதே மீடியமுக்கே அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடுது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். புரியுதா? ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் வந்து 90 டிகிரிக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அது என்ன ஆகும்? திருப்பி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும், ரீஃப்ராக்ஷன் நடக்காது. அப்படி நடக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன்னு சொல்கிறோம். In order to achieve this total internal reflection, following condition must be met. So என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்னா, light must travel from denser medium to rarer medium. For example, water to air இருக்கணும். The angle of incidence inside the denser medium must be greater than that of the critical angle. ஸோ 90 டிகிரிக்கு மேலே இருந்தால் தான் இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும். ஸோ நம்ம நேச்சரில் நடக்கிற டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் என்னதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் மிரேஜ். ஆன் ஹாட் சம்மர் டேஸ் பேட்ச் ஆஃப் வாட்டர் மே பி ஆன் த ரோட், திஸ் இஸ் an illusion. ஸோ இப்போ ஹாட் சம்மரில் நீங்கள் நல்ல இட் இஸ் ஹாட் ஒரு பீக் டெம்பரேச்சர் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஆன் அ பைக் ஆர் அ கார், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரத்துலேருந்து போகும்பொழுது ரோடில் தண்ணியே இருக்காது, பட் யூ ஃபீல் லைக் தேர் இஸ் அன் வாட்டர் ஆன் த ரோட். ஸோ ஒரு ஸ்னோ வாட்டரோ ஏதோ ஒரு வாட்டர் ஸ்னோ ட்ராப்லெட்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்க மாதிரி இருக்கும். இது ஏன் அப்படின்னா, இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன், பிகாஸ் அங்கே ஆங்கிள் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் கிரேட்டர் தென் 90 இருக்குது in summer. Okay, the air near the ground becomes hotter than the air at higher levels. ஸோ மேலேருந்து கீழே தானே நம்மளுக்கு ஹீட் வருது. அப்போ கிரவுண்ட் லெவலில் இருக்கிற போது அந்த ஏர் வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆகுது தேன் தி ஹையர் லெவல்ஸ். ஸோ எப்பவுமே இருக்கிறத விட ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இப்போ ஜென்ரலாக ஹாட்டர் ஏர் பார்த்திங்கன்னா லெஸ் டென்ஸாக இருக்கும். ஏன்? ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும்போது பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்பீடாக மூவ் ஆகும். அப்போ அதுக்கு ஸ்மால் ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்கும் தேன் தி கூலர் ஏர். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? இப்போ ரே ஆஃப் லைட் பெண்ட்ஸ் அவே ஃப்ரம் த நார்மல் அண்ட் அண்டர்கோஸ் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஸோ டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் இஸ் த மெயின் காஸ் ஆஃப் ஸ்பெக்டாகுலர்
brilliance of diamonds and twinkling of stars. ஸோ இப்போ எப்படி டைமண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி நம்மளுக்கு ஷைன் ஆகுது, ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் எப்படி பயங்கரமாக ட்விங்கிள் ஆகுதுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் only. Next is optical fibers. Optical fibers are bundles of high quality composite glass or quartz fibers. Each fiber consists of a core and a cladding. So core and a cladding na ஒரு உள்ள ஒரு wire இருக்கும், அது மேலே சுற்றி நம்மளுக்கு இன்னொரு கவரிங் இருக்கும். The refractive index of the material of the core is higher than that of the cladding. ஸோ இந்த கோரில் வந்து refractive index ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் than the outer area. ஸோ optical fibers work on the phenomenon of total internal reflection. ஸோ எப்படி நம்மளுக்கு சிக்னல் ஃப்ளோ ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிஎஸ்என்எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கனெக்ஷன் எல்லாமே அண்டர் கிரவுண்டு தான் போகும், அதுக்கு எல்லாமே ஆப்டிக் ஃபைபர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. when a signal in form of light is directed at one end of the fiber at a suitable angle, நாட் ஓன்லி பிஎஸ்என்எல் நிறைய ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எண்டில் சிக்னல் கொடுக்குறாங்க, இன்னொரு எண்டில் அது எப்படி சூட்டபிள் ஆங்கிளில் போய் சேருதுன்னா இட் அண்டர் கோஸ் ரிப்பீட்டட் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஸோ அந்த லைட் அந்த பாத்வே அந்த ஒயரோட பாத்வேயில் ஒரு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இன்னொன்று ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும், ஒரு பாயிண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அது திருப்பி ரீரிஃப்ளெக்ஷன் நடந்துகிட்டே போகும்பொழுது டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்குது. அப்போ கடைசியாக வெளியில் வரும்போது it is giving an final output. So optical fibers are extensively used for transmitting audio and video signals through long distance. Moreover, due to their flexible nature, optical fibers enable physicians to look and work inside the body through tiny incisions and without having to perform surgery. So இப்போ நீங்கள் இது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்டெத்தஸ்கோப் இருக்குல்ல, ஸ்டெத்தஸ்கோப்பே இட் இஸ் ஆக்சுவலி அண்ட் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் தான். ஸோ நம்ம ஹார்ட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணுறோம், அது நம்மளுக்கு எப்படி காதில் கேட்குது, டோட்டல் அந்த ஒயருக்குள்ளே டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடந்து அந்த வைப்ரேஷன் வந்து ட்ராவல் ஆகி நம்மளுக்கு காதில் வந்து கேட்குது. This is an optical fiber. So this is all about this lesson. With this we are completing this chapter. So today you have to complete the classwork also and book back exercise for this lesson also. So complete the choose the correct answer and then true or false statement also must be written in your book and fill in the blanks, match the following assertion and reason, mark the options nearby and answer in brief numerical problems in detail and all I will give you to complete in your classwork. Now this is what the concept map of this lesson. So we started with this lesson light and we discussed about the reflection and loss of reflection and the lateral inversion we saw, and after that under spherical mirrors we saw about the concave and convex mirror. In concave and convex mirror we saw the image formation and uses, and commonly for both we saw the common rules for image formation and sign convention. And after that in light you saw about the lateral inversion and refraction and laws of refraction, Snell's law and causes of refraction. So இப்போ டைமண்ட் எல்லாமே எப்படி வந்து ஷைன் ஆகுது, ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே ட்விங்கிள் ஆகுதுன்னா யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு சே இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். அப்போ டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்போ நடக்கும்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ அது கிரேட்டர் தென் 90 டிகிரி போச்சுன்னா யூ கெட் திஸ் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ we will stop with this. The next class will start with the new chapter. Thank you.